Tá bom. Don't stop me cause I'm having a good time. Oh, it'll be perfect for us. Hello, Arthur. Dutch. Opa. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. Ah, aqui é bonitão, velho. Cuidado é o John Marston que não sabe nadar, mas beleza. De resto, beleza. Capítulo 3, Península Clemens. Ok. Manda o banjo. Modão. Poucos dias depois. O pessoal acomodou. Já tá os carrocinhas tudo igual antes. Acampamento setado. Lavei o rosto. Lingote de ouro. Não é barra de ouro, é lingote. Tem que ser, né, velho? Deixa eu chegar aqui pra ver se tá tudo aqui do jeito certinho que eu deixei. Tudo aqui parece tá, né? Registro. Por uma grama mais verde? Como assim, velho? Saca minha grana, mano. Quanto que tem? Pô, o pessoal doou centavo, do nada centavo. Aí eu vou lá e dou não sei quantos 500 pilas, mas beleza. Eu vou fazer o quê? Vou fazer o seguinte. Eu descobri um segredo que eu vou passar pra vocês aqui rapidinho. Tá vendo minha... Eu tô tentando ser uma pessoa boa. Se você doar dinheiro aqui, contribuir aqui, né? Chegar aqui e apertar um triangulinho, você vai poder doar ou um item ou dinheiro. Eu percebi que toda vez que você dá uma quantia equivalente a $20, que é bastante dinheiro, pra falar a verdade, você ganha esses pontos de ser bonzinho, quer ver? Tá vendo? Ganhei. Se você der menos que isso, você não vai ganhar tanto assim, né? Na verdade, eu acho que você não ganha, na verdade, esses pontos. E se você der mais, na verdade, não faz tanta diferença, porque a quantidade de pontos que você ganha é tudo isso. Então, se você quiser, tipo assim, upar logo o nível da sua bondade, digamos assim, você pode vir aqui e ficar doando $20. No caso, eu quero ver quanto que vai aumentar se eu doar tipo umas 10 vezes aqui. Então eu vou fazer 10 vezes aqui com vocês assistindo, só pra poder mostrar que talvez aumente. Eu nunca testei, eu só descobri isso um dia desse. Mas eu não fiz esse teste de várias vezes pra ver o quanto que aumenta. Então eu vou contribuir aqui, 3, 4 agora. Eu vou doar $100, mas vai ser em partes. Porque eu acho que doar de pouquinho em pouquinho dá a impressão de que você ganha mais pontos, sabe? Então vamos doar de pouquinho em pouquinho aqui, ó, 20. Cuidado pra não botar 19, que 19 não ganha ponto. Mais um pouquinho. Dinheiro. Só vai, só vai, só vai. Vem pro foot. Deixa eu ver quanto que já aumentou. É quase nada, pouquinho de leve, pouquinho, não recomendo, me decepcionei, quero meu dinheiro de volta. Não, mentira, tô brincando. You all right? Hello. Yeah, I like this Morning, spot. Arthur. It's a shame we never robbed that bank in Valentine, though. Ah, velho, a gente devia ter roubado o banco de Valentine, né? Anyway, I won't disturb you. Okay. Podia ter roubado o banco de Valentine, não sei se era uma possibilidade real, mas ela até falou. Ó o John. You must be nervous. Eu falei, mano. Oh, don't you start. I'm just looking out for you. Falei que ele ia provocar por causa que o John não sabe nadar, velho. E aqui é tudo água. Bom, vamos falar com esse grande Dutch. Fine. It's funny, us ending up down here. My daddy died in a field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur.
We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Nossa, tô cabeludo, olha o tanto de pelo. Casualties. We're thieves in a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now I'll give you that, but come on. We got the Tá day. bom. It's nice out. Old Hosea says that there's a creek around here. I reckon it's full of fish. É, beleza. Aqui é só pescar e levar pro amigo ali e vender pra ele. Perfeito. Doar o peixe, né? Mas beleza. Vamos aqui ver o que, que ele vai fazer aqui. Que missão é essa? Dá pra acelerar, Dutch? Eu agradeço. Hey, old girl, come on down here. Why don't you show us this creek you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good along over Dutch. Always dream crushing. Hosea. Come on, Jose. Ah, vamos pescar. Pode crer, legal. Eu gosto de pescar. Come on then. Vamos então. Vamos pescar. Passing you. Okay, go. Vamos lá. Tentar botar uma câmera cinematográfica aqui, nem deu. We just fish here. There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there, oh, there was us. É verdade. Couple and their unruly son. It feels good here. You did well É o to find Hosea, o that Dutch spot, Arthur. e eu, o Arthur. Charles and me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived, how well we have fought, especially both of you. I hope so. Now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. Where we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Val... Time, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil Pronto. and the rocks. See what turns up. Dutch, we've got to be discreet. Imagine what a slew of rich simpletons there must be down here. Oh, this is perfect for you, Hosea. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure, but No buts. Not today. We fish and we enjoy the day. Looks like law up ahead. Play it cool. Whoa. hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot of bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. A gente vai resolver isso aqui? How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. Macintosh. Good to meet you. You a scout? Reverent, yes. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do?
Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool, but he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Well, allow us to help, my friend. Arthur. Chase wanted man. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss... Que essa missão que era pra pescar virou, velho? Let them get away. And do not shoot them, you hear me? Ok, não é pra atirar, beleza. All right. Não pode atirar, não pode... Will you? Pode pegar, não entendi nada. Faster, come on. What's Agora your que o name, trilho sir? não Arthur. fecha. Arthur Callahan. Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my best. Ih, o cara vai cair aqui. Looks like the son of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? No. Did I not say that? You said plenty. Ô, saco. You all are a goddamn joke. Idiot. Now get after the others. Empurrou um ao outro. What do you think you're doing? Vamos aqui então fazer o seguinte. Go through the station. Now's our chance. What is that all about? Fazer o seguinte. Side of the train. Get alongside that flat carriage. Hey. Vamos. He's throwing bottles at us. You think you can jump on there? Consigo. Settle down. Stick to the side of the train. Beleza. Ô, saco. Solta. Toma. Isso. Não pode tirar, então vou puxar de corda mesmo. Vai. Vamos ser mais esperto aqui. Vai. Ah, derrubou o feno? Aquele cara, ele sobrou, parece. Ah, ele não vai me empurrar, não, vai. Toma. Isso. Puxei a corda, tomou. Se ferrou. Saco. Tentei jogar a corda nele, ele jogou o cara na frente na hora. Ah, não. We need to bother. Let me go. Can't do that. Eu queria puxar minha corda, eu não consigo. Safado. Eita, esse cara é muito bom. Toma. Como é que eu desvio disso? Como é que desvia disso? Eu não tô ligado como é que desvia de faca, não. Is everything all right in there? Well, I don't think he's dead. I think I won the fight. Just about. É, bem por pouco. Pegue o membro. Opa, pegou mal, mas beleza. Bring him out here. Era tão mais fácil jogar a corda. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. What now? Take him in, come on. Fine job, well done. Larga ele aqui, né? Tem que ser no meu. Open the train. Load Anders onto the back of your horse there, and we'll take him to Sheriff Gray. There you go. You are... Cadê? Eu sei que é esse aqui. a natural.
All right, let's take him in. Follow me. What about Vambora, filho. Oh, we'll round him up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I Rapaz, eu can tô remember. tão entretido com a história. Place you got here. Não causar problemas em Rhodes. Ok. Já causei, mas beleza. Here we are. Welcome to Rhodes. Conheço, mas vou fingir que não Up conheço. there on your left is the Rhodes Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. We also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. Ok. What more do you need? Oh, good, they're back. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the Deixa eu só sheriff's office. esticar as costas aqui, que Can you meu grab Anders Deus. off your horse and carry him in for me? Tá bom. Bring him in so we can show Sheriff Gray. Hey, fellas. E aí, Roseia? We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here, Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone, sadly, to seed and lost their dignity. Ih, rapaz. Come along now. I will keep this fellow on the straight and... Caraca, o Arthur Come tá back and see us barbudão, sometime mano. soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around, And where you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no Eu one não comes sei quem que é esse cara, velho. town. Quem que é esse cara daí que eu não tô ligado? Horrible feud between the two families. His lot, Grays, and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses, and falling out of rebel gold, and marrying cousins or not marrying. And Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents or some such. Super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Vamos ver como é que é o nome desse cara. Ah, não deu pra ver. Ô, saco. Okay, Yeah. so these two plantation families. Como é que é o nome dele? Trelawney. Ah, sim, é o Trelawney. He is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Arthur. Quite efficient. Eu achei que a gente ia pescar, né? Time.
I'm up for it. Ah, eu How vou. about you, Arthur? Or have you had enough of the chase for one day? Ah, eu quero pescar sim. Sure, why not? Great. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? I kinda like this place. Okay. Let's see if we can avoid any more excitement. Carrying the smell of shit away. Uh-oh. Olha o meu cavalo aí. Pera aí, esse aqui não é meu não. Tina found herself a necklace. Qual que é o meu? Esse aqui. Ruby the size of a fist. All right, gentlemen. Follow me. So how far is this creek? It's a bit of a ride still, and it's not a creek. It's the same lake we camped on, just a different pile. It'll be worth it. I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good spot. We'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, Arthur. Trelawney owes me for that. Beleza. Everyone for something, but his information is good. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. Where is this spot, Hosea? Timbuktu? Not too much farther. Anyway, you two never told me properly about that business with Cornwall in Valentine. Ah, de novo isso não. Apart from scaring the living daylights out of Mr. Strauss. That was about the only upside. John and I didn't even have time to get paid for the sheep we rustled. É verdade, esquecemos de pegar o dinheiro das ovelhas. And to let bygones be bygones. Ambushed us in the saloon. He came with a lot of guards and what seemed like just about every lawman in the county. We've had closer shaves, but not that many. And if Cornwall found us, the Pinkertons couldn't have been far behind. They found me when I was fishing with Jack, remember? Listen, it was good we moved when we did, but that mess is behind us now. Yes. Verdade. Jack Agora que a gente já se mudou, é tipo um novo horizonte, um novo pensamento que a gente deveria ter. O pessoal tá muito preso com o que já aconteceu. Very funny. So what Trelawney said about those bounty hunters? What you think? I told you, I've had bounty hunters after me for years. When was the last time I didn't have a price on my head? seems a little bigger now, Dutch. Super agents. That's just Trelawney over-egging the pudding like the showman he is. Unless there's a new breed of special man I don't know about. This is the spot. Ah, velho, tô achando que esse negócio aí não é brincadeira, não. Tô achando que esses super agentes aí é verdade mesmo. Olha que bonito, cara. Whoa. A sonorização, você chega, o corvo, os pássaros, o vento, as folhas. I saw some boats around last time. Be good to get to deeper water. Eita, vai pegar o barco? Como é que é? Yes, over there on the shore. Que barco, doido? Não tem barco que cabe a gente, não. Caraca, olha o tamanho daquele barco, bicho. Sabia que tinha como usar isso, não. I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. Look out! É agora mesmo. All right. This looks like a fine vessel. Vamos lá, então. Come on, Arthur. Cuspiu na mão pra quê? I got a good feeling about fishing here. É, eu tô pensando. Incredible sturgeon. Okay, here we go. 1, 2, 3 e... Aí, nossa, velho, vai ser doido. Let me roll.
Imagina onde? For real labor no more? Imagina onde que a gente vai com esse barco, velho. You're still too quick for me, old man. Enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good luck and stupid fish. Vamos vazar, vamos vazar. Stupid luck. Good fish. That'll do too. Vamos lá. Get us a bit deeper. Águas profundas. Olha que doido, mano. Ah, que beleza. Podia ter esse barco aí liberado, né? I think here's good. Tá bom aqui? Good luck, gentlemen. Pronto. You won't catch much without a rod. Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. Amanhecer ou Use a anoitecer. lake lure. That'll give us a much better chance of hooking something big like a sturgeon. Strong with a good old worm. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pescar uns peixes que esses caras não vão nem perceber. You'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. Ué, Lures it is, then. You heard the Ué. expert, Arthur. Let's bait up. entendi não. Keep the lure moving slowly. Isca de lago. On the water, so it looks like a little Minhoca. fish just asking to be eaten. Vai então. Ué, eu tirei o negócio. Arthur, you'll get the hang. Isso aqui é lago, não? Ah, não, isso aqui não é lago não, bicho. Isso aqui é o mar aberto. Vamos lá então. Só vai. Que beleza. Something's nibbling. Ha! Got ya! Damn it, I lost him. Ih, se ferrou. Are you trying to make your lure look like a dead fish? They won't be interested if it Ih, ain't. tá querendo me ensinar, velho. You hooked him. Tá querendo me ensinar. Não sabe com quem tá falando, velho. Pescador das profundezas, pescador de tubarão, Like a mano. bite. There we go. Agora, ó. Ó, 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 ó. Pronto. Tá na minha mão, ó. Quem que é? Olha o tamanho, olha o tamanho. 2 segundos de pesca eu já peguei um bichão. Grow a lot bigger than that. Fella told me he once saw a monster lake sturgeon near Peguei. the mouth of the river, just southwest of Saint Denis. Tá aí, ó, enrolei. Pounder, he reckoned. 25 quilos. See that. Tá doido, Got cara. one. Tem isca na minha vara? Tem. Remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with 3 beautiful bass. Not this again. I don't think I do. Oh, yeah. You do. He was maybe 20. Ele pegou aqui, ó. Walked in all full of himself. Aí, ó, pegou. We had a big feast. Toasted him all night. This was 15 years ago. Oh, I remember now. Then, the next week, Arthur and I are at the market, and Fishmonger calls out, "So how did you enjoy those bass?" Look, you can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. Ah, Gotta reel beleza. him in now, Arthur. Aí, ó, puxou. Cansou I o used to go peixe. fishing with this feller back in the day. Wesley, Prontinho. his name was. Quem que é? Real miserable Outra, bastard, but outra. he loved to fish. We go out all the time. But one day we were river fishing. when pegar we os see peixes a aqui que puder funeral pegar. procession going over the bridge, and out of the blue, Wesley stands up, takes off his hat, bows his head. Tem como eu trocar essa... Sits down, picks his rod back up, and carries on. Essa isca Doesn't aqui. say a word. So I'm a little surprised. Eu acho que eu vou and ter say, que "Wesley, perder ela. that was nice of you." And he replies, "Well, felt I had to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there he is. Oh, dear God. I might swim to shore. Remember those big sim. salmon I caught in Montana last year? Aí, Banquet planned that night Peguei. until Copper went and scoffed the lot. pronto. You never had control Puxou. of that dog.
Rodou. Never lost the puppy in him, right to the end. You know, I remember us saying how Aí, ó, Blackwater puxou. was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Rodou. We try to head west, the further east we end up. We had all those safe spots picked out to lie low in New Austin after the ferry job. I like it there. Opa. Still open E esse aí é and diferente, wide, hein? the way it should be. Olha o tamanho. Somehow the desert makes you feel A closer to the Shigan. sky. No point us trying to get back that way anytime soon. Pinkertons have patrols out Esse compensa all na over the resistência, o tall que não trees, tem right sabor. We saw when we went back for Sean. Well, look at us now. Huh? Ok. It could be worse. Caraca, eu tô pegando muito peixe, mano. That's just how life goes. Tem como mudar essa isca, não? Tá, vamos jogar aqui pertinho, Did ó. I ever tell you my mother? De pertinho mesmo, bem pertinho. Really? She is? Apparently so. I only found out from an uncle of mine years later. Last I knew, she was still outside Philadelphia. I left home at 15. É, ó, vai morder. She and I didn't always see eye to eye. I wasn't always a very obedient child. I can only imagine. Still, I loved her in my own way, and she me in hers. Somehow, even from the grave, she managed to have bom. the last laugh. Pera aí, vou jogar de novo aqui. Vou jogar mais longe. Aqui, ó. Aí, ó. Perfeito. Onde eu queria. Vou dar uma balançada na isca. Vamos ver como é que vai ser, velho. You got something Peguei. funny, Arthur. That's Pronto. on the hook, Arthur. Tranquilo. Só rodar. O que será que é? Será que é um bicho novo? You're getting the hang of this. É o mesmo bicho. Eu vou devolver ele dessa vez. Vamos ver. Eita, esse aí tem 2 kg. Vou devolver coisa nenhuma. That's a keeper. Só porque eu falei que ia devolver, ele veio com 2 kg. Quando eu falo que eu não vou devolver, vem 1,5 kg. Beleza. Opa, tá mordiscando. Vai puxar. Puxou, quer ver? Cadê? Looks like Puxou. you got a bite, Arthur. Sabia. Cansa o peixe. Ah, agora puxa. Pô, ele puxa muito devagar, velho. Ó, cansa ele. Puxa pra cá. Cansa o peixe. Pra não arrebentar, velho. Não pode arrebentar. Good job. É outro. Será que esse aí é pesado ou é leve? Parece leve. Vamos ver o peso. 1,98 não tem como, velho. Keeping that one. Tá vindo uns negócios muito bons. Eu vou mandar uma isca lá longe, velho. Só pra pegar uns bichos ruins. Eu quero devolver uns peixes também. Rapaz, essa pescaria aqui tá muito boa, mano. Eita, 1 hora de episódio já. Meu Deus, esse é o maior episódio que tem. Mas é porque teve muita coisa. Tiveram várias coisas acontecendo nesse episódio. Talvez eu divida ele em 2 episódios, talvez não. Provavelmente não. Vai vir nada não? Aí, ó. Puxa pra cá. Puxa pra lá. Roda, jequiti. Roda, jequiti. Ó. Querendo fugir, ó.
Roda, 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 roda. Pô, tinha que ter como pescar uns peixão, velho. Esses aqui tão fracos ainda. Opa. Eita, nós. O peixe me machucou aqui. Que é isso? É bicho novo? Por favor, não seja. There you go. Ah, é aquele do começo. Será que ele é levinho? Por favor, seja, né? Pra eu devolver. 1,93, mano. Como assim? É o maior prêmio de pescadores que usam minhoca. Não tem como, só pego coisa boa. Só tô pegando peixão. Só tapa. Vamos pegar um aqui pertinho, então. Vamos ver. Deu uma balançada na isca. Deu uma puxadinha aqui de leve, só pra, ó. Calma. Ele vai passar ali, ó. Vai passar. Ó, peguei. Sabia. Esse aqui tem que ser leve, por favor. Por favor, seja leve. Se for leve, eu devolvo. Por favor, pese 1 quilo. Coisa pouca, 1,9. Ah, não, já peguei um monte também. Vou devolver ele mesmo. Vai. Vamos. Pronto. Já foi o suficiente, não? Vamos desequipar aqui. I reckon we call it a day, fellas. Already? You ain't been chasing down outlaws. All right. Think we got a decent haul here. Pearson will be happy. Should we head back? Ó, o nosso acampamento ali na frente. Back to camp from here. Good idea. Verdade, a gente vai ficar com barco. The horses. Well, they'll find their way back. Just follow the shore south, Arthur. That was fun. Thank you, boys. Now, Hosea. Yes. Ah, cara, foi legal. Bom, galera, eu vou voltar aqui pra... Vou voltar aqui pro acampamento de barco. E eu vou terminar o episódio por aqui. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Vou ficando por aqui. Filheran falando. Filheran, você um abraço e... Vamos ouvir a música. Give me some. She says, wait till the taters is done. I couldn't wait till the taters was done. I couldn't wait till the taters was done. Threw her on the floor and knocked off some. I wish to God I'd passed her by. I wish to God I'd passed her by. Taters got burned and so did I. That was pretty good. But you know, what song we should be singing? What? Well, look at us. 3 mariners. Ah, of course. Well, we 3 poor mariners newly come from the seas. We spend our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, around, around? Shall we go dance this round, around, around? And he that is a bully boy, come pledge me on this round, 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 round. Que isso? We care not for the martial men that do our state's disdain, but we care for the merchant men who'll do our states maintain. To them we dance this round, around, around. To them we dance this round, around, around. And he that is a bully boy, come pledge me on this ground up, ground up, ground up, ground up, ground up, ground up, ground up. Mais um. Bravo! You know, we should not let the folks back at camp think that we had too much fun. Indeed not. Vamos parar bem no pia, mano. Nossa, mas que acampamento bom, velho. Tem até barco esse acampamento, mano. All right. Fechou. I think we are gonna be okay. I know. I always know. Whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine. This place will be good for us.
For now, anyway. I hope so. É, eu também. Espero que sim. I am going to take in the view. I'll give these fish to Pearson. Nossa, é bonito mesmo, né? Tirar uma foto, né? Hello, Arthur. Que bonito, né? Quem tá gritando aí? Sorry, Captain. Did they do things differently in the Navy? Yeah. Arthur, how you been? I've been real worried. Era só um segundinho. Don't be like that. Just a few bucks. I'm short. Get lost. Well, I'll go. I think we can leave it at that, don't you? O cara não trabalha e ainda tá pedindo dinheiro. Big fancy thing it was. It was a greedy bugger. And hungry too, hadn't eaten Ah, in 3 cara, que days. bonito. Olha o acampamento, todo mundo junto. Que coisa bonita, cara. Então eu vou encerrar o episódio de hoje por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Esse episódio foi maior do que o normal, mas a missão foi muita coisa ao mesmo tempo, velho. Nossa, nem dava pra parar no meio do negócio, ficar tosco. Eu pensei, vou fazer tudo de uma vez então. E beleza. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Eu vou terminar o episódio agora. Então, Filheran falando, Filheran vazando. Um grande abraço e falou. Até o próximo episódio.